Nabiwan lang Yes, of ako, course. all I want for Christmas is... Oh gosh, ano ba? Huge. Ano ba? Oh gosh. See you. Sige lang. Oh, wait lang all I want for Christmas is you. Ano ba? Kahit Gosh. simpleng bagay lang. Or... All I want for Christmas is tibok-tibok. What's that? Yung kakanin. Okay. Kasi nung nasa Pampanga kami, taping kami, ng Flower of Evil, yun yung laging meron ako. Kasi Pampanga yun eh. Yung parang yung kakanin na yun. Hindi siya parang sapin-sapin, parang siyang mahablangka. Alam, so yun. All I want for Christmas is bilaos of that. So guys, if you want, sapin-sapin na rin ang biko. Ano ba? Para madali. Para madali. Alam mo, yung assorted na lang. yung isang bilao na madami. Sa province, marami talaga. Oo, so yun guys, alam niyo na. Kaya ano man na-miss yung mga Filipino food? Nung Oh nandun my sa ibang God! bansa? Nag-attack talaga ako ng Filipino food. Iba talaga yung... Although meron mga masasarap na restaurant sa ibang bansa, iba pa rin yung lutong bahay. Pag sa bahay mo niluluto yung sinigang. Yung, alam nila yung asim level na gusto mo. Na malapat-lapat pa ng sky. Na malapat-lapat pa na sinigang. Na maasim, na maasim. Na buto-buto, na may madaming taba. Yun. Ang dami ko talaga. Nakakatawa na yung minention mo kanina yung mga gusto mo mga kapamilya actor. Oh, Parang, yeah. di ba? Parang pag nakita mo sila personally, parang ikaw ba yung parang nahihiya din na Oo naman, nakausapin of sila? course. First of all, mahihain talaga ako. But especially pagka hindi ko pa nakakatrabaho yung isang tao or first time ko makakasalubong, parang na-awkward ako because syempre napapanood ko sila. Tapos, yun. Sa ASAP, di ba? Usually nakikita Yes, mo. nakikita ko. Sila Daniel ba? Nakita mo na personally? Nakita ko na, yes, of course. How nakita they, ko na. they approach you? Oh, you they're approach very them? nice. Yun din yung maganda because lahat sila mababait and parang easy to talk to. Yung down to earth. Yung vibe mo sa kanila. Kasi ako na Oo naman. Ayaw kasi FPJ pala. Oo, nakasama ko na rin siya before sa isang, I think, birthday ni Tita Koy. And yun, sobrang easygoing niya and fun. Na-excite kami na parang napaka-energetic na sa susunod mong project, Oo. di ba? Na parang Malapit na soon. Ano na bang date ngayon? parang kami tuloy na na-excite kung ano yung So, gagawin mo. Ano This year ba yung announcement? Yes. Pwede naman sabihin na this year yung announcement. Ay, okay. Ay, kasama na! Sorry. Sorry. But yun. Kumaga, ayun, pero movie ba? Are you going to do? Actually, meron akong movie that's not yet out na shoot na namin before kami ni Carlo Aquino. So yun, that's another thing na kailangan. Ikaw ba, at the stage of your life ngayon, parang hindi ka na ba magpapasexy? Or parang okay pa din sa'yo kung Napapansin mo ba yung difference? Oo nga eh, parang hindi na masyado, di Nagpapahinga ba? lang ako for a bit. Hindi naman sa hindi magpapasexy. It's just, siguro ngayon kasi, parang I've done that. Ngayon, I wanna focus more on like, career moves in terms of like acting. But, syempre, it'll still be there. Hindi na mawawala yun because it's part of my job and, yun. It'll still be there, but once in a while. Pero hindi ka naman ba pinagbabawalan? No. Ganun ba ganun? Oo, hindi ako, I cannot be in a relationship na pagbabawalan ako. So, parang for me, most important for me is when you're in a relationship, that person has to accept and be more supportive of your career. So, yeah. Natuwa kami sa international project mo, di ba? International actress ka na Thank ngayon, you, di ba? thank you. Please tell us, yung elaborate lang, ano yung podcast that you're going to do? It's called Aftershock, and it's by Sarah Wayne Callie. So you can listen to it nasa Spotify and nasa iTunes and everything. Meron na silang ginawang season before, and it's really beautiful pag pakinggan nyo, and I'm part of season 2. Yung hindi nakapakinig, ano lang yung mapapakinggan dun kay Lovi? Ano lang yung... Iba yung character ko doon. Mas madaldal siya at mabilis magsalita. Complete opposite of me. So, and yun, it's something talaga na I'm really looking forward to kasi
we recorded it together with my co-actors then. So, iba rin pala yung feeling. So, hopefully, ang isa sa magiging dream ko is magkaroon ng cartoon character with my voice din. Paano lang yung naging process nung project na yun? Nakita nila yung ibang projects na nagawa ko. And they discussed it with my manager and they asked me if I could be part of it. And of course naman, who am I to say no to this kind of project? So, yes ako agad. May video version siya. Well, Podcast lang. wait for it. Kasi di ba ganun na ngayon yung mga podcast So, May video yes, successful sila. So, that's something na, we can see what happens next. Yung boses mo kasi parang Moira din eh. Hindi ka ba magkakaroon ng cover dun I sa want, ano nyo? ang cover kasi kailangan mong mas gandahan, di ba? Pag nag-cover ka, kailangan mo mas gandahan. Paano ko gagandahan yung version ni Moira? Carry naman. Hindi, you I make will it your try. own. Alone. I will try alone. I will try, but I will fail the joke. No, but my God, si Moira, when she played that song, when she recorded that song, sabi ko talaga, oh my God, ang perfect. Grabe talaga siya kumanta. And when they played that din, kasi late ko na nakuha na meron kaming theme song na si Moira yung kakanta. Sabi ko sana, the whole time, meron na ako nun. Para pag minotivate ko yung sarili ko, all I have to do is listen to Moira's version. Mabilis ko na mararamdaman yung character ko. But yun nga, late ko na nalaman na siya yung kakanta at late ko na nakuha yung song. But, Isa ba yan sa pinakinggan? Kasi may mga scenes ka na parang naka-headset. Naka-headset. Tapos bago umiyak. Or... alam mo nung time na yun, wala pa yung song yata, yung headset. Pero may mga songs ako na pinapakinggan to start crying. And isa din to, I remember nung nag-finale na sa View, yung Flower of Evil, I remember I was running sa London, pinapakinggan ko on repeat si Moira. Sabi ko nga, kasi sa Spotify you can see kung saan, di ba? Kung sino nagpa-play. Yung singers or whoever's handling your account can see kung saan nagpa-play. Sabi ko, siguro iniisip niya, sino kaya tong 200 times na pinakinggan sa London? Sabi ko, oh, that's Ikaw me. yun. Ako yun. So probably more than 200 times on repeat ako. Yung mga ibang actress minsan nag-aalam Moira challenge. Ikaw ba, kaya mong gayahin ng I Moira? wish. Sa bahay na lang ako. Sa shower na lang ako mag-aalam Moira. Sasabayan ko yung voice niya. Tapos Lovi, ano ba? May mga ibang mga legendary actress ba that you want to work with? So na hindi mo pa nakakatrabaho? Oh my God, of like course. Sino yung mga iwan? Miss Sharon Cuneta, Miss Vilma Santos, Miss Nora Honor again. Not yet? Si Miss Nora Honor once nakatrabaho ko na siya sa Taiwan. Ay, oo, yeah. Yes, but I want again. And Na ngayong yeah. national artist na siya. Yes, Diba? of course. So, ang dami. And, of course, Christopher De Leon, I want to work with him again. A lot eh. Hirap because, especially, I'm here as a kapamilya, parang ang dami ko pang hindi pa nakakatrabaho. Nang gusto ko ng, Si Miss Sharon. oo, Miss Sharon. Oh, can you imagine? Oo. Oh my God, I can't imagine. Oo Can nga, you imagine? diba? Pero how was your experience doing movie with Daiwon kay Ate Kai that time? Oh, iba yung experience na yun because we didn't have really a script to follow. Kumbaga, it was very spontaneous. Kasi Like- Brillante. Brillante Yes, Brillante Mendoza. Mendoza. So it was very, pagdating namin dun sa set, he would shoot naturally. Sometimes di mo alam na may nag-roll na. So we were always in character. How about experience with her? Oh my God. The The eyes, star, sabi, everything. Like, everything that you hear about the superstar. Like, in terms of, just her eyes speaking. Talagang, it's true. It's true what they say na parang yung mata pa lang niya nangungusap na. Mm-hmm. Yung wala pang, hindi pa action, nandun na. Lovi, curious lang kasi parang nabanggit mo na gusto mong adaptation ng Something in the Rain. Willing ka ba na ikaw yung gumanap doon? Oh, why not? Talaga. Kaya lang, younger guy yung kapartner dapat. Oo, sino so, kaya? Sino naiisip mo na? Sino younger ba? guy? Pwedeng Daniel, di ba? Oo nga, no. Oh, Pwede sino yun, ba? ah. Si Alam niyo na, Daniel. guys. Nag-suggest. Nag-suggest? No, but oo nga, no. Di ba? Oo. Parang- Is it something na nakaka-relate ka ba? Yung story ng Something in the Rain? No, but I would like to. Joke.
No, kasi Super when favorite ko yun. Oh my God, I love Something in the Rain. Sobrang Kasi umiyak ako doon. ako din. Kasi naman si Jung Hae-in. No. I love him. Correct. Sorry, but I am in love with Jung Hae. Nag-profess ng love. But sabi ko, bakit siya ganun makatingin? kasi. Oo, isa siyang, di ba yung Snowdrop din? Yes. Oh my God, hindi ko pa nga natatapos yung Snowdrop. But oh my God, I love him talaga. Talaga, makanood nga mamaya. Yeah. So ayun, willing ka na gampanan yung role na yun. Oo naman. Na ma-partner sa younger Oo, guy. yeah. I would love that. Parang gigil idea sa Dreamscape, mali mo Oo naman. nga, Sa eh. video, di ba? Oo, baka mamaya. Oo, Something in the Rain. Something in the rain. Oo nga, no? Ganda yun. Sige. Thank you, please. Thank Invite them you. to sa Flower of Evil, Lovi. Yes. Guys, thank you so much for being here again. And of course, salamat sa mga nanood ng Flower of Evil sa View. Pero ngayon, mapapanood nyo na sa primetime dito. Thank you, Lovi. Thank you. Thank you, guys.